నా కరాటే క్లాస్ చూపించాలనుకుంటున్నాను. కరాటే క్లాస్ లోపల ముందుకు పోయినప్పుడే ఒక బుజ్జి బొమ్మ కనిపించింది, కరాటే బొమ్మ. అది భలే నచ్చింది నాకైతే. కరాటే జాయిన్ అయినప్పుడే పేరెంట్స్కి కొన్ని ఫార్మ్స్ ఇస్తారు. 2 weeks వరకు సైన్ చేయాలి పేరెంట్స్. ఇంట్లో మనం బాగా చెప్పిన పని చేస్తున్నామా అని చెప్పిన పని చేస్తే 2 weeks ఆగి సైన్ చేసిస్తే ఒక స్టిక్కర్ ఇస్తారు. ఆ స్టిక్కర్ వస్తే నా పేరు దగ్గర అంటించుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఫుల్గా వైట్ బెల్ట్ కంప్లీట్ చేసేసి ఎల్లో బెల్ట్ తీసుకునే రోజు ఈరోజు. నాకు నిజంగా అయితే తెలీదు ఈరోజు ఎల్లో బెల్ట్ వస్తుందని. ఒకరోజు స్నో బాగా పడి క్యాన్సిల్ అయింది కరాటే క్లాస్. ఆ క్లాస్ అని చెప్పి మా అమ్మ వాళ్ళు చెప్పారు. అయితే ఈరోజు నాకు ఎల్లో బెల్ట్ వచ్చే రోజు. నాకు బెల్ట్లు అన్నీ తీసుకొచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటారు. ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్కి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు. అక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, పేరెంట్స్ కూర్చొన్నారు. అట్లా క్లాస్ జరిగేటప్పుడు కూర్చొని చూస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు బెల్ట్లు తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఫ్రెండ్స్. అప్పుడే అర్థమైంది నాకు బెల్ట్లు. ఓహో, బెల్ట్లు ఇస్తున్నారు, ఎల్లో బెల్ట్ నాకు ఇస్తారేమో అని. Good job, Nicholas.